Ang Simoy ing Hanjan sa Makati Avenue ay hindi tulad ing sa probinsya. Dito, may halong yusak ing mamahaling sasakyan, pabango ing mga naglalakad na hakutabo, at ang walang humpay na yugong ing pera. Sa lobing isang naka-aircon na item na Mercedes-Benz, nakapo si Don Fernando Montenegro. Isang tangang pangalan ay katumbas ing kayamanan, kapangyarihan, at tagumpay. Sa edad na 58, hawak niya ang imperyo ing Montenegro Holdings, mga mall, condominium, at lupain na yumabat sa buong bansa. Pero sa kabila ing lahaing ito, walang jiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang muka ay tila batang yukit, matigas, walang ekspresyon, at mabigat. Don, traffic pa sa ayala. Mukhang may striking mga vendors, sabi ing kanyang driver at kanangkame na si Greg. Wala akong pakialam, Greg. Gusto kong makarating sa board meeting ng hindi lalampas sa alas 9. Wag kong papaliko sa mga squatter area, ayoko ing nakikitang dumi, utos ni Fernando habang nakatitig sa kanyang iPad, binabasa ang quarterly reports. Ang mga numero ay pabar sa kanya, tumas ang kita ing 15%. Pero bakit wala pa rin siyang nararamdamang kasiyahan? Mabilis na duman ang sasakyan sa isang eskinita. Saglit na napatingin si Fernando sa bintana. Dun, sa gilid ng isang malaking basurahan, may nakita siyang isang maliit na anino. Isang batang lalaki, mukhang 7 o 8 tong gulang, nakasud ing kupas at maraming sando at shorts. Ang bata ay nakapo sa tabi ing basurahan, may hawak na isang lamang laruan na sarang-sira na. Sa isang iglap, nagdama ang kanilang mga mata. Para kay Fernando, ayan ay isang saglit lang. Isang tanawin na dapat ay kakalimutan niya paglapas ing ilang segundo. Perpareho lang sila, naisip niya. Mga batang kali, pabigat sa lipunan, majijing criminal paglaki. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ngunit para kay Lucas, ang batang lalaki, ang saglit na ayan ay isang tanawin ing ibang mundo. Nakita niya ang makintab na sasakyan, ang tinted na bintana, at ang anino ing tong nasa loob. Para sa kanya, ang mga tong tulad ni Fernando ay hindi tao. Sila ay mga dios na nananirahan sa mga glass castle, hindi nila alam kung ano ang pakiramdaming walang laman ang tayan sa lobing tatlong araw. Lumapas ang walong oras. Pagkatapos ng isang minute na board meeting kung saan pinag-usapan ang pagpapalas sa 200 empleyado para mapababa ang gastos, nagyutos si Fernando na ihatid siya sa isang high-end na restaurant sa BGC. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang magisa. Iniwan niya si Greg sa sasakyan. Nakapo siya sa VIP section, malayo sa mga mata ing ordinaryong tao. Yumorder siya ing isang buong roasted chicken, isang bowl ing sopas, at isang plato ing pasta. Habang hinihintay ang pagkain, hindi niya maiwasang mapasip. Nung siya ay bata, maharap lang din sila. Nalala niya ang kanyang ina na naglalako ing balat at penoy sa kalsada. Nalala niya ang lasa ing kainin na may asin at mantika. Nalala niya ang gutom. Ngunit ayan ay nakaroon na. Ay tinapan niya ang mga alalang ayan kasama ing kanyang lamang buhay. Ang gutom ay para sa mahihirap, bulong niya sa sarili. Ako ay nasa itas na. Dumating ang pagkain. Mula sa kanyang yupuan, sa kabila ing malaking salamin na bintana, kita niya ang kalsada. At dun, sa tapat mismo ing restaurant, sa may isang posting ala, ay may batang nakapo. Nakaposes ang mga kame sa tuhad, nakatitig sa lobing restaurant. Ito ay ang perhong bata kananang umaga. Si Lucas. Nakatingin si Lucas sa mga tong kumikin. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa gutom. Pinagmamasdan niya ang bawat subwa, ini-imagine ang lasa ing manak na ayan. Napansin ni Fernando ang bata. Nakaramdam siya ing panandaliang pagabagat. Bakit ba kasi anito pa ito, nainis na nasip niya. Sinubukan niyang huwag pansinin. Kinaha niya ang kutsara at tinider at nagsimulang kumain. Ngunit ang bawat subwa ay may kasamang tingin mula sa bata. Ramdam niya ang titig na ayan, kaya't hindi niya ito direktang tinitingnan. Parang may kung anong bigat na pumipiga sa kanyang dibdib. Bigla, isang waiter ang lumapit sa kanya. Sir, may nag-request pa. Yung batang nasa labas, pinapasabi pa niya na. Wag niyo pang kainin ayan.
Tumajil si Fernando sa Paganguia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano, mangas na tanong naya, inisip na nilaloko siya ng waiter. Opo, sir. Palachulit pa niyang sinisigaw. Young guard panayden pinapalas na siya, pero ang lakas ng boses. Huwag mong kainin iyan, paong siga naya. Nakaturo pa siya sa inyong manak. Nagtawanan ang ilang katabing mesa na nakarinig. May mga nag-ISP, may nag-video. Para sa kanila, ito ay isang nakakatawang eksena, isang basarang bata na nangangrol sa isang bilyonaryo. Ngunit si Fernando ay hindi natawa. Isang kakabang lamig ang dumaloy sa kanyang likod. May isang bagay sa mga mata ang batang iyan, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Hindi ito galit. Hindi ito inggit. Ito ay takot. Takot na takot ang mga mata ay Lucas. At ang takot na iyan ay para kay Fernando. Pakasabi sa guard, dalhin ang bata sa harapan ko, utos ni Fernando sa waiter. Hindi niya alam kung bakit niya iyan ginawa. Siguro dahil sa pride, gusto niyang malaman kung sino ang batang ito na naglakas loob na istorbo ang pagkain ng isang Montenegro. O siguro, sa kaibuturan ng kanyang puso, may baijing kinikalala ang bata. Hindi ang bata mismo, kundi ang sitwasyon nito. Ang sarili niya nung siya ay walang-wala. Makalipas ang ilang minuto, dinala ang dalawang security guard si Lucas sa harap ng mesa ni Fernando. Ang bata ay nanginginig, pero hindi dahil sa lamig. Ang kanyang mga mata ay basa, may luha na halos tumulo. Nakayuko siya, hindi matingnan si Fernando. Bata, malakas na boses ni Fernando, sapat upang marinig ang ibang kainin. Alam mo bang puwid kitang ipakulong sa ginawa mo? Pananirang puri. Pananindak. Marami akong abogado na gagawa ang paraan para makulong ka. Hindi sumagot si Lucas. Lalo lang siyang umiyak. Tinjin ka sa akin pag kinakausap kita, utos ni Fernando. Dahan-dahang itinaz ni Lucas ang kanyang yulo. At muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, may nakita si Fernando sa mga mata ni Lucas na hindi niya nakita kanina. Isang lalim. Isang panyaya. Isang babala. Tito, nanginginig na bulong ni Lucas. Huwag niyo pang kainin iyan. Hindi pa iyan manak. Natigilan ang buong katawan ni Fernando. Parang may humampas sa kanya ang matinding kidlat. Hindi niya alam kung bakit, pero sa isang iglap, nawala ang kanyang gana. Nawala ang kanyang kayabangan. Ang tanging natira ay ang matinding kuryosidad at ang hindi may paliwanag na takot na untayanting pumapalagid sa kanyang puso. Tumayo siya, iniwan ang pagkain, at lumapit ang bahagya kay Lucas. Bumaba ang kanyang boses, pabilong na, para sa kanilang dalawa lang. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi manak. Ano ito? Luminak si Lucas. Tumingin siya sa palagid, tila ba may hinahanap o may tinatakutan. Saka siya muling humarap kay Fernando at binikas ang mga salatang magpapabago sa takbo in kanilang buhay. Tito, galing pa ako sa bundok. Sa likod pa ang siyudad na ito. Dun pa kami nakatira ang mga magulang ko, dati. Hanggang sa may dumating na mga tao. Mga tong may magagandang kotse. May dala silang maraming manak. Sabi nila, libre raw pa. Pakainin daw pa kami. Kasi gusto raw pa nilang tumulong sa mahihirap. Napakunat ang noo ni Fernando. At ano ang kinalaman nandito? Tito, patuloy ni Lucas, lumalakas ang boses pero pabilong pa rin, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Yung mga manak pa, hindi pa sila toto. Gawa lang pa sila. Nilagyan lang pa ang balating manak ang katawan nila, pero ang nasa loob pa, ay ang mga kapitbahay namin. Ang mga magulang ko pa. Nagaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na bumasag sa lahaing ingi sa restaurant. Para kay Fernando, biglang tumagil ang mundo. Ang mga ngiti ang mga tao, ang tunaging kubiertos, ang musika sa background, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pintiging puso at ang huling salita ni Lucas. Tito, ang kinakain niyo pa, baka isa pa ayan sa kanila.
Tiningnan ni Fernando ang Plato ing monarch. Ang pirasong nasubo naya kanina ay nasa lalamunan pa lamang naya, pero nayon ay parang gusto na nitong umakyat pabalik. Yumikat ang kanyang paninjan. Ang monarch. Ang balat. Ang buto. Isang bata, isang basurang bata, ang nagligtas sa isang bilyonaryo mula sa pagkainin, ing tao. At dun, sa haraping mamahaling pagkain, sa gitna ing mayamang tao, naramdaman ni Fernando ang pinakamatinding takot sa kanyang buhay. Hindi dahil sa multo o demonyo. Kundi dahil sa katotohanan may mga tang kaanggaan ang ganito. At ang katotohanan siya, ang makapangyarihang sa Don Fernando Montenegro, ay isang saglit na lang ay kakainaing, ing isang tulad na nung siya ay bata pa. Lucas, sabi niya, ang boses ay paus at nanginginig na. Lucas, yumupo ka. Kailangan kong malaman ang lahat. At sa gabing ayan, sa isang mamahaling restaurant, nagsimula ang isang paglalakbay na magahabi sa mundo ing isang yulalang batang lansangan at isang walang pusong bilyonaryo. Isang paglalakbay na magahayag ing madalim na lihiming siyudad. Isang lihim na nakabalot sa balating monarch at nakabayan sa ilaliming mga bundok, hindi na napigilan ni Fernando ang sarili. Iniwan niya ang halos hindi pa nakakain na hapunan, nagbayading doble, at dinala sa Lucas sa kanyang sasakyan. Naisip niyang dalhin ito sa isang ligtas na lugar, sa kanyang opisina marahil, kung saan sila makakapag-usap ng walang istorbo. Pero hindi siya sigurado kung ligtas ba talaga ang kanyang opisina. Kung totoong sinasabiing bata, ang mga tang may magagandang kotse na pumunta sa bundok ay maring mga negosyanting tulad niya. Maring kakalala niya pa na ang mga ito. Sa lobing sasakyan, habang nagmamaniho si Greg sa Udos ni Fernando na diretso lang, walang specific na destination, nagsimulang magawento si Lucas. Ang kanyang boses ay mahina, parang takot na may makarinig kayat sa lobing sasakyan. Tito, ang toto pa, hindi ako tagarito sa Manila. Taga-probinsya pa ako. Sa bundok ing San Celestino. Hindi nayo pa yata alam yun, napakaliit pa noon. Walang current, walang signal. Ang tanging maroon lang pa kami ay ang gubat, ang ilog, at ang isatisa. Inilarawan ni Lucas ang San Celestino bilang isang paraiso na nakalimutan ng panahon. Isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, dalawang araw na lakaran mula sa pinakamalapit na bayan. Ang mga tao dun ay mga katutubo, mga magsasaka, mga pamalayang pinaling lumayo sa magulong mundo. Namimahay sila sa simpleng paraan, nagtatanaming kamodi, gulay, at palay sa maliit na sakahan, nandiyanjista sa ilog, at nangguhiling babaremo sa gubat para sa espesyal na okasyon. Masaya pa kami dun, Tito, sabi ni Lucas, ang kanyang mga mata ay kumakinang sa alaala. Hindi man kami mayaman sa pera, pero mayaman kami sa pagmamahalan. Ang tati ko pa, si mang ben, ang pinakamahasay na manganggeso sa buong baryo. Ang nanay ko naman pa, si aling nina, ay nagluluto ing pinakamasarap na sinigang na babaremo. Tuwing gabi pa, pagkatapos naming magapunan, nagkakawensyahan kami sa ilaliming puno. Tungkol sa mga bituan, tungkol sa mga encanto sa gubat, tungkol sa mga panaginip namin. Pero isang araw, may dumating na sasakyan sa baryo. Hindi ito ang karaniwang sasakyan ng gobyerno na paminsan-minsan ay napadatan. Ito ay isang convoy ng mga mamahaling SUV, may mga naka-aircon, may mga tinted na bintana. Bumaba mula rito ang mga lalaking nakabarong, may dalang mga papel at camera. Sabi nila, sila ay mula sa isang malaking korporasyon. Gusto raw nilang tumulong sa mga katutubo. May dala silang donasyon. Ang dala-dala panila ay mga kahon. Maraming kahon, patuloy ni Lucas, untayanting nanginginig ang boses. At sa lobing mga kahon na ayan, may mga monarch. Pero hindi pa sila ordinaryong monarch. Ang lalaki pa, mas matataba pa sa mga monarch na nabibalay sa bayan. Sabi ang mga lalaki, ito raw ay special breed. Galing da sa Amerika. Gusto raw nilang ipalaganap sa amin para da pagkumita kami. Ibibenta raw namin ang mga itlog at karne sa mga turista balang araw. Natigilan si Fernando. Special breed. Galing Amerika. At pumayag kayo agad.
Napayuko si Lucas. Opo, Tito. Kasi pa, sino ba naman kami? Mga simpleng tao lang pa sa bundok. Ang tingin pa namin sa kanila, mga anghel na nagnila sa siyudad. Bumaba sila para tulungan kami. Nagtiwala pa kami agad. Pinakain pa namin sila ang tanghalian bago sila umalis. Ang mga manak ay ipinamahagay sa bawat pamilya. Tuwang-tuwa ang mga bata, kasama na si Lucas. Sa anang tingin, ang mga manak ay talagang magaganda. Matataba, makukulay ang balahibo, tila ba hindi nabos ang sigla. Pero may napansin si Lucas na kakaiba. Ang mga manak ay tila ba walang sariling isip. Hindi sila tumidalaking mayos. Tanging isang mahanang umgal lang ang lumalabas sa kanila. At ang mga mata nila, ang mga mata ay tila ba may lalim, may lungkot, na parang tao. Tito, nung anang gabing dumating ang mga manak, may narinig akong kakaiba, belong ni Lucas, lumiliat ang katawan sa upuan. Galing ito sa kulungan ng manak in kapitbahay namin. Isang ayak. Hindi pa ayan ayaking manak. Ayan pa ay ayaking tao. Mahina, pero rinig na rinig kayo. Sabi kayo kay tati, sabi naya baka panaginip kayo lang daw. Pero kinamagahan, nawala ang kapitbahay namin. Si Aling Rosa. Ang sabi ng mga anak naya, pumunta ra sa gubat para mamitas ng halaman. Hindi na ra bumalik. Lumapas ang mga ra. Patuloy ang pagdami ng mga nawawala sa baryo. Isasang naglalaho ang mga tao. Ang mga natara, nagilala pero hindi malaman kung saan hahanapin. Ang mga manak ay patuloy na lumalaki. At isang gabi, nataklasan ni Lucas ang sekreto. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa iyo. Lumabas siya ang kanilang bahay para yumajab sa balon. Sa dawn, nadanan niya ang kulungan ng kanilang manak. At dun niya nakita ang isang tanawin na hindi niya makakalimutan habang buhay. Ang kanilang manak, ang special breed, ay nakatayo sa may pinchuan ng kulungan. Ngunit hindi na ito manak. Ang balahibo nito ay unti-unting nalalagas. At sa ilaliming balahibo, may nakita si Lucas na balating tao. Ang muka ng manak ay nagbabago, nagiging muka ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa. Tumalay pa ako, sabi ni Lucas, nanging ng to-do. Nagising ang tatay at nanay ko. Pagdating nila sa kulungan, nakita rin nila ayan. Ang manak ay nagsasalita. Tulungan niyo ako, ang sabi pa. Bozas ni Aling Rosa. Nasa loob ako. Nasa loobing manak na ito. Natigilan ang buong pamilya ni Lucas. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kinamagahan, nagpilong ang mga natitirang tao sa baryo. Nagpasya silang sunyajan ang lahaing manak. Ngunit bago pa nila magawa ayan, dumating muli ang convoy ng mga SUV. Sa pagkakataang ito, hindi na sila nakangiti. May dala silang mga baril at patalan. Sabi nila, alam da naming ang sekreto. Kaya kailangan na raw kaming, majing bahagi ng negosyo, dugtong ni Lucas, yumiyak na. Hinilay pa nila ang tatay ko. Ang nanay ko. At lahaing natitirang tao sa baryo. Pinalit pa nila kaming panorin kung paano nila ginawa ang transformation. Ang transformation ay isang presiso na lampas sa panganawa ng tao. Ang mga biktima ay pinapanam ng isang item na likido. Pagkatapos, ang kanilang katawan ay unti-unting nagbabago, lumiliat, nagkakaroon ng balahibo. Sila ay nagiging manak. Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng isang advanced na teknolohiya na sumasira sa DNA ng tao at pinapalitan ito ng sa manak. Nagawa pa nilang tumakas ang ilan sa amin. Kaming mga bata. Pinagchalungan pa kaming itago ng mga matatanda habang ginagawa ang ritual. Tumakbo pa kami ng tumakbo sa gubat, hindi na lumingan. Hanggang sa makarating kami dito sa Manila. Nagahiwa-hiwalay pa kami. Hindi ko na alam kung nasan ang iba. Ako na lang mag-isa. Nabubuhay sa basurahan, natutulog sa bangkita. Tumagil sa pagsasalita si Lucas. Ang sasakyan ay puno in katahimikan. Si Greg, ang driver, ay tila batang nagmischalang estatwa,
hindi makapaniwala sa narinig. Si Fernando, sa kabilang banda, ay nakaramdaming isang bagay na hindi niya naramdaman sa lobing maraming taon, pagadawag. Lucas, mahanang sabi ni Fernando. Alam mo ba kung sino ang mga tong iyan? May pangalan ba ang korporasyon? Yumaling si Lucas. Wala pa, Tito. Pero may nakita po akong logo sa mga sasakyan nila. Isang logo na, parang ahas na pumapatay sa sarili niyang bantat. At sa ilalim, may nakasulat na dalawang letra, MH. Para bang may malaking martilyo na pumalo kay Fernando. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang logo na iyan, ang mga letrang iyan. Kilala niya iyan. Lahaing tao sa kanyang mundo ay kilala iyan. MH. Montenegro Holdings, belongin ay Greg Mula sa harapan. Hindi makasagad si Fernando. Ang kanyang sariling kampanya. Ang imperyong kanyang itineo. Ang pangalang daladala niya. Ito ang may gawa ang karumal-dumal na krimen na ito. O may ibang gumagamit ang pangalan niya. O mas malala pa. Maring may bahagi siya nito na hindi niya alam. Greg, Udos ni Fernando, ang bozas ay basag. Huwag kang magsasalita kaya't kanino tungkol dito. Lucas, mananatili ka sa akin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At kailangan kong malaman kung ang pangalan ko ay ginagamit sa kasaman, o kung ako mismo ay bahagi na ang kasamang ito. Sa gabing iyan, nagsimula ang isang investigasyon na magdadala kay Fernando sa pinakamadalian na sulak ang kanyang sariling imperyo. At sa isang batang lansangan, natagpuan niya hindi lang ang katotohanan, kundi ang susi sa kanyang sariling kaligtasan, hindi nakatsalag si Fernando ang gabing iyan. Dinala niya si Lucas sa isa sa kanyang mga condominium unit sa May Rockwell, isang lugar na hindi ganang Mateo at may metas na seguridad. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatawalang personal assistant na si Myra na isakasahin ang Bata, paliguan, pakainin, bigyan ng malinis na damit. Habang ginagawa iyan, pumunta si Fernando sa kanyang home office at binuksan ang kanyang computer. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa MH at sa mga operasyon ng kanyang kampanya na hindi niya personal na binabantayan. Sa lobing 30 taon na pamamahala sa Montenegro Holdings, may mga bagay na iniwan niya sa kanyang mga trusted executives. Hindi siya maring dumalo sa lahaing meeting, hindi niya mababasa ang lahaing kontrata. May mga desisyong ginawa sa ilalim ang kanyang pangalan na hindi niya alam ang detalye. Nagsimula siyang mag-scroll sa mga digital files. Ang Montenegro Holdings ay may iba ibang subsidiary, Montenegro Realty, Montenegro Agri-Ventures, Montenegro Logistics, at marami pang iba. Ang Agri-Ventures ang pinaka-interesante sa kanya. Ito ang sanggay na responsible sa pagangkat ng mga hayop, pagpateo ng mga poultry farm, at distribusyon ng karne sa buong bansa. Agri-Ventures, bulong niya. Sino ang nagpapatakbo nito? Sa screen, lumabas ang pangalan, Ramon Montenegro. Ang kanyang nakababatang kapatid sa AMA. Si Ramon, ang itinerang niyang kanang kame, ang tong pinagatawalan niya sa pangaraw na operasyon ng kampanya nung siya ay abla sa pagpapalawak ng imperyo. Si Ramon na palaging nakangiti, palaging masyunaran, palaging handang sumulo sa mga problema. Pero may isang bagay na hindi alam ni Fernando. Si Ramon ay may sariling sekreto. At ang sekretong iyan ay nakabayan sa mga bundok ng San Celestino at sa iba pang liblib na barrio sa buong bansa. Kinabukasan, maga pa lamang ay pumunta na si Fernando sa headquarters ng Montenegro Holdings sa Makati. Hindi siya duman sa kanyang private elevator, sa halap, duman siya sa regular na pasilyo, sinasubikang hindi makita ng maraming tao. Pumunta siya sa opisina ni Ramon, pero sinabi ng sekretarya na wala pa ito, nasa fieldwork da sa probinsya. Fieldwork? Anong klaseng fieldwork? Tanong ni Fernando. Don Fernando, ang boss pa kasi ay regular na nagsasagawa ng inspection sa ating mga poultry farms sa iba ibang probinsya. Para masiguro raw po ang kalidad ng ating mga produkto, nakangaiting sagad ng sekretarya. Tumango si Fernando, pero sa kanyang isapan, isang alarm bell ang tuminog. Poultry farms. Inspection. Quality control. Parang pamilyar.
Umalis siya ang hindi napapansin at dumiretso sa archives ng kampanya. Dun, sa lamang building sa may Paco, iniimbak ang lahaing lamang dokumento, kontrata, at ulit mula pa nung itatag ang kampanya. Kailangan niyang makita ang mga papers tungkol sa agri-ventures, particular na ang tungkol sa special breed na manok na inangkat mula sa Amerika. Pagdating niya sa archives, sinalubong siya ni Mang Tomas, ang matandang tagapaghingat na halos kasintanda na ang kampanya. Don Fernando. Bihira pa kayo rito. Ano po ang kailangan ninyo? Mang Tomas, kailangan kayo ang lahaing dokumento tungkol sa agri-ventures mula nung ito ay itatag. Lahaing import permits, contracts, at lalo na ang tungkol sa mga inangkat na hayop mula sa Amerika. Napakunat ang noo ni Mang Tomas. Agri-ventures pa. Don, ang mga dokumento pa ang agri-ventures ay hindi nakaimbak dito. May sarili pa silang archive sa kanilang building sa may Laguna. Dun pagaling ang lahaing kanilang operasyon. Nanlaki ang mata ni Fernando. May sariling building sa Laguna. Hindi niya ayan alam. Hindi niya alam na ang isang subsidiary ay may hiwalay na pasilidad na hindi niya nabisita kailaman. Salamat, Mang Tomas, sabi ni Fernando at mabilis na umalis. Sa sasakyan, kasama si Greg at si Lucas na nakadamit na ang mayos at mukhang bagong tao, nagpasya si Fernando na pumunta sa Laguna. Greg, itakda mo ang GPS sa Montenegro Agri-Ventures compound sa Laguna. Kailangan kong makita kung ano ang nasa loob. Ilang oras ang biyahe. Habang papaleo sila sa ciudad at pumapasak sa mas luntiang lugar, naramdaman ni Lucas ang kaba. Tito, parang pamilyar pa sa akin ang don na ito. Parang papunta pa kami sa bundok. Sinalip ni Fernando ang palagid. Tama si Lucas. Ang kalsada ay patungo sa kabundukan, malayo sa kabihasnan. At sa dulowing mahabang don, nakita nila ang isang malaking gate na may bakal na riyas. Sa ibaba nito ay may nakakit na logo, isang ahas na kumakining sariling buntot, at sa ilalim, ang letrang MH. Grave, bulong ni Greg. Tota na pa. May ganun palang lugar. Hindi nakapagsalita si Fernando. Sa harap niya ay ang ebidensya na ang kanyang pangalan, ang kanyang kampanya, ay sangkot sa isang bagay na hindi niya maisip kahit sa pinakamalalim niyang banggangat. Pero hindi pa siya handang pumasak. Kailangan niya ang ebidensya, ang testigo, ang tong magsasabi ang katotohanan mula sa loob. Babalik tayo, sabi ni Fernando. Pero hindi na yan. Kailangan kayo manang makazap ang isang tao. Isang tao na maring nasa lobing operasyong ito. Bumalik sila sa Manila. Ngunit ang nakita nila sa Laguna ay nanatalay sa kanilang isapan. Para kay Lucas, ito ay muling pagbabukas ang sugat. Para kay Fernando, ito ay ang simula ang pagawasak ang laha ang kanyang pinaniniwalan tungkol sa sarili at sa kanyang pamilya. Nang gabing ayan, habang si Lucas ay natutulog na sa kanyang bagong kwarto, nakatanggap si Fernando ang isang misteryosong tawag. Walang numero, walang pangalan. Isang boses na pamilyar, pero hindi niya matukoy. Fernando, sabi ang boses. Alam kong alam mo na. Huwag kong magtaka. Ang ginagawa namin ay para sa ikonlating laha. Ang mga tong ayan sa bundok, sila ay walang silbay sa lipunan. Pero sa pamamagitan ng aming presiso, sila ay nagiging kapakipakinabang. Nagiging pagkain ng mga mayaman. Nagiging bahagi ng cycle ng buhay. At ikaw, Fernando, ay bahagi nito. Kaya't hindi mo alam, ang parang ginagamit mo, ang panggalang dala-dala mo, ay sumasuporta sa aming misyon. Sinong kaway kayo? Sino ka, siga ni Fernando? Hindi ako kaway mo ako ang iyong kapatid. Ako si Ramon. At gusto kitang makazap. Bukas ang hating gabi. Sa mismong compound na pinuntahan mo na yan. Dalhin mo ang bata. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, dalhin mo siya. Kung hindi, bahala ka. Baka ikaw na ang susunod na maging special breed namin. Napitol ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Fernando. Ang sarili niyang kapatid. Ang tong kanyang pinagatiwalan. Ang utak sa likid ng karumal-dumal na gawain.
At sa likid naya, narinig naya ang yabag ni Lucas. Tito, mahanang sabi ng bata. Sasama pa ako sa inyo. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari sa mga magulang ko. Kaya't na sila na ang nasa lobing mga manak na ayan. Yumakap si Fernando kay Lucas. Sa kaunanahang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman naya ang tunay na emosyon, hindi galit, hindi kayabangan, kundi takot, lungkot, at ang matinding pagnanais na protektahan ang isang inosenteng bata mula sa kasamaan ng mundo. Lucas, pangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat para matagil ito. Kaya't na ang sarili kong kapatid pa ang kalabanan ko. At sa gabing ayan, naganda sila para sa pinakamapanganib na paglalakbay ng kanilang buhay. Hindi maring magpadala si Fernando sa emosyon lamang. Kailangan niyang maging matalino. Kung tutusin, siya ay isang bilyonaryo dahil sa kanyang talino sa negosyo at sa kanyang kakayahang mag-isip ng maraming hakbang sa hinaharap. Ngayon, ang talanong ayan ang kailangan niyang gamitin hindi para kumita ng pera, kundi para ligtas ang kanyang buhay at ang buhay ng isang inosenteng bata. Bago sumapit ang hating gabi ng sumunod na araw, may mga kailangan siyang ihanda. Una, kailangan niya ng backup. Hindi niya maring isama si Greg dahil delikado, pero kailangan niyang may magabiso sa pulisya kung sakling hindi sila makabalik. Pangalawa, kailangan niya ng recording device. Gusto niyang makuha ang lahat ng sasabihin ni Ramon, lahat ng ebidensya ng kanilang ginagawa, upang magamit laban sa kanya sa korte. Pangatlo, kailangan niyang magawa ng sulat. Kung sakling mamatay siya, may ebidensyang nakatago sa kanyang abogado. Tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Attorney Benjamin Ben Santos. Si Ben ang tanging tao sa mundo na pinagkakatiwalaan niya ng buo. Mula pa nung sila ay nag-aral sa 8 niyo, magkasama na sila sa hirap at ginhawa. Si Ben ang nag-ayos ng lahat ng legal na dokumento ng Montenegro Holdings, at siya rin ang tanging nakakalam ng mga sekreto ni Fernando. Ben, kailangan kita makasap. Ngayon na. Sa bahay, sabi ni Fernando sa telepono. Makalipas ang isang oras, nasa condo na ni Fernando si Ben. Isang lalaking nasa edad 60, may puti ng buhok, ngunit madalim pa rin ang mga mata. Pagpasak pa lang niya, nakita na niya si Lucas na nakapo sa sofa. Napatingin siya kay Fernando na may pagtataka. Fernando, may bata. At bakit ang itsura mo parang nakakita ng multo? Inalabas ni Fernando ang lahat. Mula sa anang pagkakita niya kay Lucas sa restaurant, hanggang sa kwento ng San Celestino, hanggang sa tawag ni Ramon. Hindi nagsalita si Ben habang nakikinig. Ang kanyang muka ay seryoso, walang halong biro. Pagkatapos ng isang oras na pagkakwento, tumayo si Ben at naglakad-lakad sa sala. Fernando, alam mo ba na ilang taon na kitang binabalayan tungkol kay Ramon? Sinabi ko sa iyo na may kakaiba sa kanya, na hindi siya dapat bigyan ng masayadong kapangyarihan. Pero hindi mo ako pinakinggan. Ngayon, hito tayo. Ben, hindi na yan ang oras para sa sinabi ko na sa iyo. Kailangan ko ang tulungan mo paano natin ito haharapin. Huminto si Ben at humarap kay Fernando. Una, kailangan nating mag-isip na patay na tayo. Ibig sabihin, hindi tayo maring magamali. Kung totoo ang sinasabi ng bata, at kung si Ramon ang utak nito, ibig sabihin ay walang hangganan ang kanyang kakayahan. Kaya niyang pumatay, kaya niyang magtago ng ebidensya, at kaya niyang gawing manak ang sinimang sumasalangit sa kanya. Napanjawi si Lucas sa sinabi ni Ben. Tithayo Ben, huwag nayo pang sabihin ayan. Natatakot pa ako. Lumapit si Ben kay Lucas at hinawakan ang balikat nito. Anak, natural lang ang matakot. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay nasa panig natin. At ang tang nasa likod ng kasamaan na ito ay hindi makapangyarihan gaya ng kanyang inakala. Lahaing masama ay may kahinan. Nagplano sila ng ilang oras. Nagdesisyon sila na hindi sasama si Ben sa pagpunta sa compound. Sa halip, siya ang maghihintay sa labas, kasama ang isang teaming mga pulis na pinagkakatiwalaan niya, mga pulis na hindi sangkot sa anumang korupsyon. Ang signal nila,
Kung hindi sila lumabas ni Lucas pagalipas ang dalawang oras, papasukin na ang mga pulleys ang compound. Binigyan ni Ben si Fernando ang isang maliit na recording device na idinago sa butwans ang kanyang barong. I record mo lahat, Fernando. Lahat. Kaya't ang mga masasakit na salita, kaya't ang mga pagamin ni Ramon. Ito ang magiging sandata natin sa korte. Tumango si Fernando. Hinarap niya si Lucas. Lucas, handa ka na ba? Hindi kita pipilitin. Puwede kang dito lang, kasama si Tito Ben. Yumaling si Lucas. Tito, kailangan kong sumama. Hindi lang para sa mga magalang ko, kundi para sa lahat ng mga biktima. At saka, Tito, kayo lang po ang nagtiwala sa akin. Hindi kayo pababayan. Nayakap ni Fernando si Lucas. Sa sandaling iyan, napagtanto niya na ang batang ito, na wala pang sampung tong gulang, ay mas matapang kaysa sa maraming matatandang kilala niya. Dumating ang takdang oras. Sumakay sila sa isang hindi nakatag na sasakyan, hindi ang pamilyar na item na Mercedes. Nagmaniho si Greg, tahimik lang, alam ang bigat ang kanilang misyon. Si Ben ay sumunod sa isa pang sasakyan, kasama ang apat na pulleys na nakaplain clothes. Habang papalapit sila sa Laguna, lumalakas ang ulan. Ang dilim ay sumasabay sa bigat ang kanilang mga dibdib. Nang makarating sila sa gating compound, nakabukas na ito, parang naghihintay sa kanila. Greg, dito ka lang. Hintayin mo kami. Kung hindi kami lumabas sa lobing dalawang oras, umalis ka at sumama ka kay Attorney Ben, Udos ni Fernando. Bumaba sila ni Lucas. Ang compound ay malawak, may mga malalaking gusali na tila mga bodega, may mga kalunganing hayop, at sa gitna, isang malaking bahay na gawa sa salamin at bakal. Dun sila patungo. Pagpasak nila sa bahay, sinalubong sila ang isang tanawin na hindi nila inasahan. Sa loob, hindi ito bahay. Ito ay isang laboratorio. May mga glass chambers, mga computer, mga surgical table, at sa isang sulak, mga kalungan na may layman, mga manok. Ngunit hindi lang mga manok. May mga tao ring nakakulong, nakastrap sa mga upuan, may mga tubo na nakakabit sa kanilang katawan. Fernando, welcome to my humble abode, isang boses ang nagsalita mula sa likod. Napalingan sila. Dun, nakatayo si Ramon Montenegro. Nakangiti, nakabarong, hawak ang isang baso ng red wine. Sa kanyang likod, dalawang malalaking lalaki na may dalang baril. Ramon, sabi ni Fernando, pinapigilan ang galit. Ano ito? Ano ang ginawa mo? Ang gumatay ang malapad si Ramon. Kuya, ito ang kinabukasan. Ang kinabukasan ng pagkain. Ang kinabukasan ng negosyo. At ikaw, kaya't hindi mo alam, ang nagfund nito. Ang pera mo, ang pangalan mo, ang nagbigay don sa lahaing ito. At dun, sa harap ng kanyang kapatid, sa harap ng katotohanan, nagsimula ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Fernando Montenegro, ang lobing bahay laboratorio ay parang isang eksena mula sa isang horror movie, ngunit ito ay totoo. Si Fernando ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga glass chambers ay puno ng likido, at sa lobing bawat isa ay may lumilutang na nilalang. Hindi tao, hindi manok, kundi isang bagay sa pagitan. Ang iba ay kalahating tao, kalahating manok. Ang iba naman ay tila natutunan na anyo, nagbabago ang porma sa harap ng kanyang mga mata. Ramon, sa pangalan ng Dios, ano itong ginawa mo, nodal na tanong ni Fernando. Tumawa si Ramon. Isang tawa na walang halong saya, puno ang kabalawan at kapangyarihan. Dios? Kuya, matagal na nating pinyari ang Dios ng pilihan nating yumaman. Ang Dios ay pera. Ang Dios ay kapangyarihan. At ako, sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, ay naging Dios mismo. Lumapit si Ramon sa isa sa mga glass chambers. Sa loob nito ay isang babi, mukhang katutubo, nakapikit, tila natutulog. Pero ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay nagampisa ng magbago, nagakaroon ng mga balahibo, nagiging paing manok. Kilala mo ba ito, Lucas, tanong ni Ramon, lumingan sa bata. Nanlaki ang mata ni Lucas.
Ang kanyang labi ay nanginig. Nane, mahanang bulong naya, saka sumigaw ng malakas. Nane. Nane ko payayan. Ano po ang ginawa niyo sa kanya? Tumakbo si Lucas papalapit sa chamber, pero hinawakan siya ni Fernando. Lucas, huwag. Mapapahamak ka. Tama si kuya mo, Bata, sabi ni Ramon, palakad-lakad sa harap nila. Kung lalapitan mo siya, baka ikaw pa ang sumunod. Pero huwag kang magalala, magkikita rin kayo ang nanay mo sa pagkaining maraming tao. Sa MGA Restaurant in Montenegro. Sa MGA Plato in MGA Mayaman. Hindi na napigilan ni Fernando ang sarili. Lumapit siya kay Ramon at sinuntok ito sa muka. Nagulat ang MGA bodyguard, ngunit hindi sila kumulos dahil tinigilan sila ni Ramon. Hinawakan ni Ramon ang kanyang panga, dumudugo ang labi, pero gumatay pa rin. Ayan, ganyan dapat ang isang nakatatandang kapatid. Marahas. Dominante. Pero alam mo, kuya, sa lahaing tan na pinagsilbihan kita, hindi mo man lang ako tinanong kung ano ang gusto ko. Hindi mo man lang ako pinansin bilang tao. Para sa iyo, ako ay isa lang utusan, isang extension ng iyong ego. Sinasabi mo bang kasalanan ko ito? Na ako ang may kasalanan kung bakit ka naging halamak, galit na tanong ni Fernando. Maring sabi ni Ramon. Kuya. Dahil itinuro mo sa akin na ang tao ay hindi mahalaga. Ang pera lang. Ang negosyo lang. Na pwede nating gamitin ang sinuman para umangat. Na ang mahihirap ay pabigat. Na ang mga katutubo ay walang silbi. Ayan ang itinuro mo sa akin sa bawat na kasama kita. Kaya ginawa ko lang ang itinuro mo ginawa ko lang ang natural sa isang Montenegro. Napaling si Fernando. Hindi niya matanggap ang sinasabi ni Ramon. Pero sa kabuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan ito. Hindi niya na pinahalagahan ang kanyang kapatid. Hindi niya na pinansin ang damdamin nito. Ginamit niya ito bilang kasangkapan lamang sa kanyang ambition. Ramon, kahit ano pa ang naging pagukulang ko sa iyo, hindi ito ang solusyon. Hindi mo pwedeng gawing hayop ang mga tao. Hindi mo pwedeng kunin ang kanilang pagateo. Hindi ko kinaha ang kanilang pagateo, kuya. Binigyan ko sila ang bagong layunin. Tingnan mo ang nanaynayan, turo niya kay Lucas. Siya ay isang maharap na katutubo na walang ambition sa buhay. Ngayon, siya ay magsasilbing pagkaining mga senator, ang mga general, ang mga negosyanteng katulad natin. Siya ay magiging bahagi ng cycle ng kapangyarihan. Hindi biat ayan ang gusto mo. Ang lahat ay nagiging kapakipakinabang. Hindi, siga ni Lucas, lumuluha. Ang nanay ko ay hindi pagkain. Siya ay tao. Siya ay nagmamahal sa akin. Siya ay nagluluto para sa akin. Siya ay naiyakap ako tuwing gabi. Hindi niyo siya pwedeng gawing manak lang. Tumahimik ang lahat. Kahit si Ramon ay tila nantig sa siga ni Lucas. Pero saglit lang ayan. Bumalik ang kanyang jiti. Ang dami mong emosyon, Bata. Pero sa mundong ito, ang emosyon ay kahinan. Tingnan mo ang tayuhan mo siya ay mayaman, makapangyarihan, pero dahil sa emosyon, nandito siya ngayon, nakikipag-usap sa akin, imbis na nasa kanyang opisina, kumikita ng pera. Ramon, ano ang gusto mo? Tanong ni Fernando, sinasubikang kalmahin ang sarili. Bakit mo ako pinapunta rito? Para ipakita ang iyong kapangyarihan. Para patiyan ako. Ano? Tumawa si Ramon. Patiyan ka. Kuya, bakit kita papatayan? Ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng negosyo ko. Ikaw ang muka ng Montenegro Holdings. Kapag nawala ka, magkakagulo ang kampanya. Mag-imbestiga ang mga autoridad. Hindi kita papatayan. Sa katanayan, may alok ako sa iyo. Lumapit si Ramon kay Fernando at inabat ito ng isang papel. Isang kontrata. Samali ka sa akin, kuya. Maging kasosyo sa negosyong ito. Hindi mo na kailangang maging aktibo, hayan mo lang akong gamitin ang pangalan mo at ang resources ng kampanya.
Sa lubing limang ton, dotable ang kita natin. At ikaw, makakachalog ka ng mahiming dahil hindi mo na kailangang dumihan ang iyong mga kame. Ako na ang bahala sa lahat. Tiningnan ni Fernando ang kontrata. Ang mga salita ay pumapasak sa kanyang isapan, pero hindi niya maintindihan. Ang tanging naririnig niya ay ang iyak ni Lucas, ang tunog ng mga chamber, at ang sarili niyang pintiging puso. At kung tumanggi ako, mahanang tanong ni Fernando. En gumatay si Ramon. Jiding puno ng pangako ng kamatayan. Kung tumanggi ka, kuya, ikaw at ang bata ay mananatili rito. Hindi bilang bisita, kundi bilang bahagi ng koleksyon. Tingnan mo ang mga glass chambers. Marami pang bakante. At sa tingin ko, ikaw, kuya, ay magiging isang napakasarap na manok. Tumanjan si Fernando kay Lucas. Ang bata ay nanginginig, pero sa kanyang mga mata ay may apoy. Hindi takot, kundi determination. Tila ba sinasabi nito, Tito, huwag kayong papayag. Lumaban tayo. At sa sandaling iyan, nagdesisyon si Fernando. Hindi siya papayag. Hindi niya ipagkakanyalo ang kanyang pagateo. Hindi niya hahayang maging halaman na gaya ang kanyang kapatid. Ramon, malana na sabi ni Fernando, itinatupi ang kontrata at ibinalik kay Ramon. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako sasali sa kasamang ito. At gagawin ko ang lahat para matigil ka. Nanlamig ang muka ni Ramon. Nawala ang jiti. Sa halip, isang matinding galit ang pumalit. Fool, bulong niya. You always were a fool, Fernando. Akala mo matalino ka, pero hindi mo nakikita ang toto. Hindi mo nakikita na ang mundo ay gubat, at tayo ay mga hayop. Ang tangi mong pagkakamali ay ang pag-isip na ikaw ay mabuti. Wala kang kabutihan. Wala kang kaluluwa. Ginamit mo lang ako, ginamit mo lang ang lahat, para sa iyong sarili. Kaya na yan, mararanasan mo ang ginawa mo sa akin. Mararanasan mo ang maging walang silbay. Kumaway si Ramon sa kanyang mga bodyguard. Agad na hinawakan ng dalawang malalaking lalaki sina Fernando at Lucas. Kinaladkad sila patungo sa isang pinto sa likod ng laboratorio. Dalhin sila sa transformation room. Oras na para maging bahagi sila ng ating menu. At dun, sa mga sandaling iyan, naramdaman ni Fernando ang pinakamatinding takot sa kanyang buhay. Hindi para sa sarili, kundi para kay Lucas. Ang batang nagtiwala sa kanya. Ang batang nagligtas sa kanya mula sa pagkain sariling yuri. At nayon, pareho silang haharap sa perhong kapalaran. Habang kinaladkad sila, may narinig si Fernando. Isang mahanang tunog mula sa kanyang bulsa. On recording device. Buhay pa ito. Lahaing sinabi ni Ramon ay na-record. Lahaing ebidensya ay nandito. Ben, bulong niya sa isip. Sana dumating ka na. At sa likod nila, ang pinto ng transformation room ay bumukas, handang lamunin sila sa dilim nito. Ang transformation room ay hindi tulad ng inasahan ni Fernando. Sa isip niya, ito ay isang madaling, maraming lugar na puno ng dugo at karumihan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang napakalinis at high-tech na pasilidad. Puro puti ang mga dingding, may mga stainless steel na lamisa, at sa gitna, isang malaking makina na tila mula sa science fiction movie. Ang makina ay may malaking glass chamber na kasya ang isang tao, at sa paligid nito ay mga tubo na may iba ibang kulay ng likido. Impressive, DBA, sabi ng isang boses mula sa likod. Lumingan sila at nakita ang isang babi na nakaputi, mukhang scientista. Mga 40 anyos, may salamin, at may hawak na clipboard. AKOSI Dr. Vargas. Ang panong scientifico ng proyektong ito. At KO ang magiging, IKA 157 at 158 na subject namin. Dr. Vargas, hindi enyo ito magagawa. Tao kami. May karapatan kami, siga ni Fernando. En gimatayang bahagya ang Bobby. Karapatan. Don Fernando, sa lobing compound na ito, ang tanging karapatan ay ang karapatang maging kapakipakinabang. At kayo, sa inyong kasalukuyang enyo, ay hindi kapakipakinabang. Pero pagkatapos ng presiso,
ko ay majijing masarap na pagkain para sa mga piling tawing lipunan. Hindi bait iyan ay asang karangalan. Hayop ko, sigain ay Lucas, lumuluha. Ganyan din pa ba ang ginawa ninyo sa nanay ko? Sa tari ko. Tumanjan si Dr. Vargas kay Lucas na may kakabang inters. Ikaw ang anak ay aling nina. Magaling ang kanyang transformation. Isa siya sa pinakamatagampay naming produkto. Ang kanyang karne ay malambot, makatas, at punoing lasa. Maraming negosyahan sa kanya sa mga high-end na restaurant. Hindi na napigilan ni Lucas. Sumagad siya kay Dr. Vargas, pero agad siyang hinawakan ng mga bodyguard. Si Fernando naman ay sinantak sa tayan para mapasuko. Dalhin na sila sa mga chamber, utos ni Dr. Vargas. Simulan ang process. Ang Bata, full transformation. Si Don Fernando, half transformation muna. Gusto naming makita ni Ramon ang kanyang kapatid na untayanting nagiging manak habang gising siya. Kinaladkad sila patungo sa dalawang glass chamber. Iniangat sila at inilagay sa loob. Sinera ang mga pinto. Biglang may pumasak na gas sa lobing chamber ni Lucas. Ang Bata ay umubo, sumigaw, at untayanting nawalan ng malay. Lucas, sigaw ni Fernando, hinahampas ang salamin ng kanyang chamber. Pero hindi siya pinapansin. Sa kanyang sariling chamber, may pumasak na ibang uri ng gas. Hindi siya nawalan ng malay. Sa halip, naramdaman niya ang kakabang sensasyon sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang mangati. Ang kanyang mga buto ay tila lumalambot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at nakita niyang untayanting nagkakaroon ito ng kaliskis. Hindi manak, kundi parang, reptilia. Ano ito, nanginginig na tanong niya. Mula sa speaker sa lobing chamber, narinig niya ang boses ni Dr. Vargas. Don Fernando, special po ang treatment namin sa inyo. Hindi kayo majijing ordinaryong manak. Kayo ay majijing, isang bagay na bago. Isang hybrid. Bahagi ng aming eksperimento sa cross-species transformation. Sa inyo, pinagsasama namin ang DNA ng tao, manak, at buwaya. Gusto naming makita kung ano ang magiging itsura ng isang bilyonaryo na may balating buwaya at lasa ng manak. Napasigaw si Fernando sa sakit. Ang kanyang katawan ay tila pinapunit mula sa loob. Ramdam niya ang paglaki ng kanyang mga buto, ang pagasbong ng mga kaliskis sa kanyang braso, ang pagbabago ng kanyang muka. Sa salamin ng chamber, nakita niya ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagiging dalaw, ang kanyang ilong ay nagiging mas matalas, at ang kanyang bibig ay nagkakaroon ng mga panggil. Hindi ito maaari. Bulong niya. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang recording device sa kanyang buttons. Buhay pa ba ito? Na-record kaya nito ang lahat. At si Ben, nasan na siya? Sa labas ng compound, dalawang oras na ang lumipas. Si Ben at ang mga pulis ay naghihintay sa may gate. Walang senyals mula kay Fernando. Attorney, dalawang oras na. Pasukin na natin, tanong ng isang pulis. Yumaling si Ben. Hindi pa bigyan pa natin ng 30 minuto. Baka may nangyari pa sa loob na kailangan nating hintayin. Pero sa kanyang isip, alam ni Ben na may mali. Dapat ay lumabas na sila. Kaya nagdesisyon siya. Sige, maganda na kayo. Pasukin na natin. Dahan-dahan silang lumapit sa gate. Pero bago pa man sila makalapit, biglang may narinig silang malakas na pagsabog mula sa lobing compound. Ang lupa ay yumanig. At mula sa isang gusali, may lumabas na apoy. Ano ayan, sigaw ang isang pulis. Hindi alam ni Ben kung ano ang nangyari, pero may katab siya na ito ay senyals. Pasok. Lahat. Ngayon na. Tumakbo sila papasok. Ang mga guard sa gate ay hindi nakapag-react dahil sa lakas ng pagsabog. Diretso sila sa pinakamalaking gusali, kung saan nanggaling ang apoy. Sa lobing transformation room, nagagulo. Ang pagsabog ay hindi sinasadya. Ito ay sanhi ang isa sa mga chamber na shumabog dahil sa sobrang pressure.
At sa gitna ng kaguluhan, may isang chamber na bumukas. Ang chamber ni Fernando. Ngunit hindi na tao si Fernando. Siya ay isang nilalang na kalahating tao, kalahating buwaya, na may mga pakpaking manak sa likod. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sakit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nayan ay mga kuko na matatalim. Tiningnan niya si Lucas na nasa kabilang chamber, hindi pa rin gising. At may naramdaman siyang kakaiba. Hindi galit. Hindi takot. Ito ay isang bagay na bago. Isang instinct. Isang proteksyon. Sinira niya ang pinto ng chamber ni Lucas gamit ang kanyang mga kuko. Binyahat ang bata, na nayan ay kalahati na ring nagbago, may mga balahibo na sa braso, pero tao pa rin ang muka. Lucas, bulong niya, ang boses ay paus at garalgo. Gising. Kailangan na nating umalis. Dahan-dahang iminulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Fernando, napasaga siya sa takot. Tito. Ano pa ang nangyari sa inyo? Wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan na nating umalis habang nagkakagulo. Pero bago pa man sila makatakbo, may humarang sa kanila. Si Ramon, kasama si Dr. Vargas at mga bodyguard na may dalang baril. Galing. Galing, palakpak ni Ramon, nakangiti. Kuya, ang ganda ng itsura mo. Para kang character sa pelikula. Sayang lang, hindi ka na pwedeng lumabas ng ganyan. Kailangan ka naming hulahin at ayasin. Ramon, hamanda ka, galit na sabi ni Fernando, ang boses ay yumalinggonga sa buong room. Hindi mo ako mapapigilan. At biglang, nagaroon ng ingay sa labas. Mga yabag ng maraming tao. Mga siga ng mga pulis. Police. Wag kumalos. Pumasok si Ben kasama ang mga pulis. Nakita nila ang eksena, si Fernando na halaman na, si Lucas na kalahating tao, si Ramon at ang kanyang mga tauhan. Fernando, siga ni Ben, hindi makapaniwala sa nakikita. Pero bago pa man makapag-react ang sinuman, may isa pang pagsabog na naganap. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Ang buong gusali ay yumanig. At sa gitna ng yusak at apoy, nagahiwa-hiwalay ang lahat. Nang lumiwanag ang yusak, wala na si Ramon. Wala na si Dr. Vargas. At wala na rin si Fernando at si Lucas. Si Ben at ang mga pulis ay naiwan sa gitna ng nagliliyab na compound, hawak ang mga ebidensya, pero wala ang mga pangunahing tauhan. Attorney, san sila pumunta, tanong ng isang pulis. Yumaling si Ben. May nakita siyang isang bagay sa sahig. Ang recording device. Pumulit siya at pinatugtog. Naririnig niya ang lahat, ang pagamin ni Ramon, ang paliwanag ni Dr. Vargas, ang siga ni Fernando. May ebidensya na tayo, bulong ni Ben. Pero ang laban ay hindi patapos. Hahanapin natin sila. Hahanapin natin si Fernando at si Lucas. Buhay man o patay. Sa labas ng compound, sa dilim ng gabi, may dalawang anino na tumatakbo paleo. Ang isa ay isang halama, ang isa ay isang batang may balahibo. Sila ay tumakbo paleo sa liwanag, paleo sa kasaman, patungo sa hindi alam. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa. Dahil kahit sa pinakamadalim na oras, ang liwanag ng katotohanan at ang pagmamahalan ng isang bilyonaryo at isang batang lansangan ay patuloy na nagapoy, tatlong araw na ang lumapas mula ng shumabog ang compound sa Laguna. Ang balita ay kumulat sa buong bansa, misteryosong pagsabog sa Laguna, maraming nasawi, konektado sa Montenegro Holdings. Ngunit walang banggit tungkol sa mga transformation, tungkol sa mga taumanak, tungkol sa lihim na laboratorio. Ang gobyerno, sa tulong ng ilang korap na opisyal, ay agad na tinakpan ang incident. Ang sabi sa media, ito ay isang aksidente sa isang poultry farm. Walang investigasyon. Walang hustisya. Samantala, sa isang liblib na kagubatan sa Quezon Province, nagtatago sina Fernando at Lucas. Si Fernando, sa kanyang kalahating anyo, ay hindi maring lumabas sa liwanag. Ang kanyang balat ay kaliskising buwaya, ang kanyang mga mata ay dalaw, at sa kanyang likod ay may maliliit na pakpaking manak na hindi naman makapagpalapad sa kanya.
Si Lucas naman ay antay-antay ng nagbabago. Ang kanyang mga braso ay may balahibo na, at ang kanyang boses ay nag-iba, parang tumitalok na kapag siya ay nagsasalita ng malakas. Tito, ano na po ang mangyari sa atin, tanong ni Lucas isang gabi, habang nakapo sila sa ilalim isang malaking puno, pinagmamasdan ang mga bituin. Hindi alam ni Fernando ang isasagot. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin, ang pagbabago ay hindi tumatigil. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya pinapakita kay Lucas ang kanyang takot. Lucas, may paraan. Lagi may paraan. Kailangan lang nating hanapin ang tamang tao na tutulong sa atin. At kailangan nating hanapin si Dr. Vargas. Siya lang ang nakakalam kung paano baliktaran ang prosong ito. Ngunit hindi ayon madali. Si Dr. Vargas ay kasama ni Ramon na nagtago matapos ang pagsabog. Walang nakakalam kung nasan sila. Ang mga pulis na tumulong kay Ben ay binansagan na silang mga biktima ng aksidente at ay tinagil na ang paghahanap. Si Ben mismo ay sinusbind sa kanyang lisensya dahil sa pangingialam sa isang lehitimong negosyo. Si Fernando ay nawalan ng lahat, ang kanyang kampanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang anyo. Ngunit hindi niya nawala ang kanyang determination na iligtas si Lucas at ang sarili. Isang ara, habang namamalangka si Lucas sa isang malayong baryo, nakasuting mahabang mangas at sombrero para itago ang kanyang balahibo, may nakita siyang poster. Isang medical na misyon. Libreng gamit at konsultasyon para sa mga mahihirap. At sa poster, may pangalan, Dr. Emilia Santos. Isang doktor na kilala sa pagtulang sa mga katutubo at sa mga may kakabang sakit. Agad na bumalik si Lucas kay Fernando. Tito. May nahanap pa ako. Isang doktor. Baka makatulong siya sa atin. Nagalanlangan si Fernando. Paano sila lalapit sa isang doktor sa ganitong itsura? Pero wala na silang choice. Kailangan nilang sumugal. Kinagabihan, pumunta sila sa lugar ng medical mission. Isang maliit na covered court sa gitna ng baryo. Puno ng tao. Pumala si Lucas, habang si Fernando ay nagtago sa madalim na sulak, nakabalating malaking kapot. Nang dumating ang turn ni Lucas, nalapitan niya si Dr. Santos. Isang babi mga 50 anyos, may maputing buhok, ngunit ang mga mata ay mabait at matalim. Anak, ano ang problema mo? Tanong ni Dr. Santos. Dahan-dahang inalis ni Lucas ang kanyang mangas, ipinakita ang kanyang braso na may balahibo. Natigilan ang doktora, pero hindi siya sumigaw o natakot. Sa halip, yumuko siya at pinagmasdan ito ng mabuti. Anak, saan mo nakuha ito? Mahanang tanong niya. Ito pa ay mula sa isang eksperimento, document sa isang compound sa Laguna. Marami pa kaming biktima. Kasama ko pa ang Tito ko, mas malala pa ang kanyang itsura. Nandiyan pa siya sa sulak. Tumanjan si Dr. Santos sa direksyon na tinuro ni Lucas. Nakita niya ang anino. Pagkatapos, hinarap niya si Lucas. Anak, dalhin mo ako sa Tito mo nayan na. At magaypan ko ang lakasing loob, dahil kung todo ang sinasabi mo, ko ang sagad sa isang bagay na matagal ko ng pinag-aralan. Dinala ni Lucas si Dr. Santos kay Fernando. Nang makita ang doktora ang anyo ni Fernando, hindi siya nataranta. Sa halip, kumuha siya ang maliit na flashlight at sinuri ang katawan nito. Don Fernando Montenegro, sabi niya. Kilala ko. Binabasa ko ang tungkol sa inyo sa balita. Akala ko patay na ko sa pagsabog na ayan. Doc, kailangan namin ng tulong, pause na sabi ni Fernando. May paraan ba para baliktaran ito? Tumango si Dr. Santos. May alam akong paraan. Pero hindi ito madali. At hindi ito ligtas. Ang ginawa sa inyo ay isang advanced na genetic manipulation. Hindi ito ordinaryong mutation. Ito ay sinadya. At ang tanging makakabalik nito ay ang mismong lumika nito, o ang kanyang mga tala. Dios ko, bulong ni Fernando. Kailangan naming mahanap si Dr. Vargas. Hindi lang si Dr. Vargas, sabi ni Dr. Santos. Kailangan nayo ring mahanap ang master gene, ang original DNA sequence na ginamit sa inyo. Kung wala ayan,
kaya't anong gaon nating antidote, hindi ito gagna. At ang Master Gene ay malamang na nasa kame ni Ramon Montenegro. Napayuko si Fernando. Ang kanyang kapatid. Ang dahilan ng lahaing ito. At nayon, kailangan pa niyang hamarap muli dito. Doc, paano namin mahahanap si Ramon? Tego siya ng tego. Walang nakakalam kung nasan siya. Ang gumatayang bahagya si Dr. Santos. May alam ako. Hindi lang ako doctor ng mga mahiharap. Ako rin ay isang espiya. Isang ahente ng isang lihim na organisasyon na sumasubak na patigilan ang mga kriminal na ito. Sa lobing maraming tan, sinasubaybayan namin ang mga operasyon ng Montenegro Holdings. At alam namin kung saan nagtatago si Ramon. Nanlaki ang mata ni Fernando. San. Sa inyong sariling tahanan, Don Fernando. Sa lamang bahay ng inyong pamilya sa Batangas. Dun naya itinago ang lahat, ang kanyang mga tala, ang kanyang mga eksperimento, at ang kanyang sarili. Alam niyang hindi ayon imbestigahan ng pulisya dahil ito ay pagari ng pamilya Montenegro. At alam niyang hindi ayon lalapitan ng sinyaman dahil ito ay pinagmamultsahan daw. Pinagmamultsahan, tanong ni Lucas, kinakabahan. Tumango si Dr. Santos. Pero hindi multo ang nandiyan, kundi ang kanyang mga eksperimento. Mga kalahating tao, kalahating hayop na tumakas sa compound at ngayon nagtatago sa lamang bahay. Sila ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga bante. Tiningnan ni Fernando si Lucas. Ang bata ay nanginginig, pero sa kanyang mga mata ay may apoy pa rin. Tito, sabi ni Lucas. Sasama pa ako sa inyo. Kaya't san. Kaya't gano kadelikado. Kailangan nating makuha ang Master Gene. Para sa akin, para sa inyo, para sa nanay ko, para sa lahat. Yumakap si Fernando kay Lucas. Sa kabila ng kanyang inyong halama, sa sandaling ayan, siya ay tao pa rin. At ang pagiging tao ay hindi na susikat sa inyo, kundi sa puso. Doc, sabi ni Fernando. Turuan nayo kami. Turuan nayo kaming lumaban. At tulungan nayo kaming makapasak sa bahay na ayan. Gagawin namin ang lahat. At sa gabing ayan, sa gitna ng isang maliit na baryo, nagsimula ang pagsasanay nina Fernando at Lucas. Hindi lang para mabawi ang kanilang inyo, kundi para iligtas ang kanilang sarili at ang lahaing biktima ng kasaman ng isang tao, ang sariling kapatid ni Fernando, ang lamang bahay ng mga Montenegro sa Batangas ay isang malaking mansyon na nakatayo sa gitna ng isang malawak na lupain, napapalibutan ng matatandang puno ng nara at acacia. Itinayo ito nung panahon ng mga Castilla, at dito lumaki sina Fernando at Ramon. Pero mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, iniwan na ito at pinabayan. Ang sabi-sabi, ito ay pinagmamultsahan. Ang totoo, ito ay naging bagong laboratorio ni Ramon. Dumating sina Fernando at Lucas sa may gating mansyon pagalipas ng tatlong araw na paglalakbay mula sa Quezon. Si Dr. Santos ay hindi sumama, ginit binigyan sila ng mga kagamitan, mga tracker, mga recording device, at isang espesyal na serum na makakapagpabagal ng kanilang transformation sa lobing 24 oras. Sapat na ayan para makapasok kayo at makalabas, sabi niya. Ang gate ay kalawangan na, pero may bagong kandado. Hindi ito hadlang kay Fernando. Gamit ang kanyang mga kuko na parang patalim, pinutol niya ang kadena. Dahan-dahan silang pumasak. Ang don papunta sa bahay ay madalim at tahimik. Ang mga puno ay tila mga halamon na nakatayo, ang hangin ay malamig at may kakabang amoy ang bulak na karne at chemical. Tito, natatakot pa ako, belong ni Lucas. Huwag kami lang tayo, Lucas. At tandaan mo, hindi tayo ang dapat matakot. Sila ang dapat matakot sa atin, sabi ni Fernando, kaya't siya mismo ay kinakabahan. Pagdating nila sa haraping bahay, nakita nila ang isang tanawin na hindi nila inasahan. Ang malaking harden sa harap ay hindi na harden. Ito ay naging isang yuri in kulungan. May mga hala nagawa sa bakal, at sa lobing bawat isa ay may mga nilalang. Mga tong kalahating hayop. Ang iba ay may yulowing baboy, ang iba ay may katawan ng kalaba, ang iba ay may pakpaking iban. Sila ay nakapo,
tahimik, ang mga mata ay walang buhay. Dios ko, bulong ni Fernando. Ito ang mga biktima ni Ramon. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga hala, may isang nilalang na lumapit sa Rias. Isang matandang babi, ang katawan ay tao, pero ang yulo ay yulo ng manok. Tiningnan nito si Lucas at may tumakbo sa kanilang alaala. Lucas, anak. Bulong ng nilalang, ang boses ay paus at garalgo. Tumajil si Lucas. Hindi siya makagalaw. Ang nilalang na ayan, sa kabila ng itsura, ay may mga mata ng kanyang ina. Ina nadal na sabi niya. Anak ko, sabi ng nilalang, lumuluha. Akala ko patay ka na. Akala ko hindi na kita makikita pa. Tumakbo si Lucas papalapit sa hala, sinubukang abutin ang kamay ng nilalang. Pero natigilan siya nang makita niya ang mga kamay nito, hindi na ito kamay, kundi mga pakpak na may kuko. Ano po ang ginawa nila sa inyo, nay, ayak ni Lucas. Hindi nakasagot ang nilalang. Sa likod nila, may narinig silang pinto na bumukas. Ang ila sa lobing bahay ay bumukas, at isang anino ang lumita sa pintuan. Bisita palateo. At sino ba ito? Ang nawawala kong kapatid at ang kanyang alaga. Si Ramon. Nakangiti, nakabarong, hawak ang isang beso ng alak. Sa kanyang tabi, si Dr. Vargas, at ilang mga bodyguard na may dalang baril. Ramon, galit na sabi ni Fernando. Pakawalan mo sila. Nayan na. Tumawa si Ramon. Pakawalan. Kuya, ito ang aking mga lika. Sila ang aking mga anak. Sila ang magpapayaman sa atin. Bakit ko sila pakakawalan? Hindi mo sila pagari. Tao sila. May pamilya sila. May damdamin. Damdamin, natawa ulit si Ramon. Kuya, ang damdamin ay para sa mahihina. Tingnan mo ang iyong sarili. Isang halamo na. At tingnan mo ang bata, antay-antay na ring nagiging manok. Kung may damdamin ka, dapat tanggapin mo ang iyong kapalaran. Sumali ka sa akin. Tulungan mo akong palawakan ang negosyo. Sama-sama tayong maghahari. Hindi sumagot si Fernando. Sa halip, tiningnan niya si Lucas. Ang bata ay nakatingin sa kanyang ina, lumuluha, ngunit may determination sa mga mata. Tito, bulong ni Lucas. Ipaglaban natin sila. Lahat sila. At sa sandaling ayan, nagaroon ng kakabang pagbabago kay Fernando. Hindi sa kanyang anyo, kundi sa kanyang puso. Sa anang pagkakatain sa maraming tan, naramdaman niya ang tunay na galit. Hindi galit na makasarili, kundi galit para sa iba. Galit para sa mga inosente. Galit para kay Lucas at sa kanyang ina. Ramon, malakas na sabi ni Fernando. Huling pagkakatain. Pakawalan mo sila. Kung hindi. Kung hindi, ano? Papatayan mo ako. Hindi mo kaya, kuya. Mahina ka. Laging mahina. Kaya't nung bata tayo, ako ang lumalaban para sa iyo. Ako ang sumasalo ng mga problema mo. At nayan, hito ka, humahap sa akin, pero wala kang magawa. And gumatay si Fernando. Isang jiding puno ng pangako. Mali ka, Ramon. Hindi ako mahina. Nagamali lang ako ng pinaniniwalan. Akala ko ang lakas ay nasa pera, sa kapangyarihan, sa kayabangan. Pero nayan alam ko na. Ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal. Sa pamilya. Sa mga tong handa mong ipaglaban kaya't ikaw ay maging halamo. At biglang, nagbago ang inyo ni Fernando. Hindi siya naging tao ulit, ngunit ang kanyang katawan ay lumaki, ang kanyang mga kuko ay humaba, ang kanyang mga mata ay nagningas. Hindi na siya ang dating Fernando. Siya ay isang mandarigma. Sumagad siya kay Ramon. Nagpaputak ang mga bodyguard, ngunit ang mga bala ay tumatulbog lang sa kanyang kaliskis na balat. Sinantak niya ang isang bodyguard, ay tinapan ang isa pa si Dr. Vargas ay tumakbo papasaking bahay, pero hinabol siya ni Lucas. Sa lobing bahay, natagpuan ni Lucas ang isang silid na puno ng mga computer at mga dokumento.
Ito on Command Center ni Ramon. At sa gitna, nakatayo si Dr. Vargas, hawak ang isang USB. Lucas, huwag kang lalapit, siga ni Dr. Vargas. Kung lalapit ka, scissorin ko ito. At hindi na magkakaroon ng lunas para sa inyo. Pero hindi tumigil si Lucas. Wala akong pakialam sa lunas. Ang mahalaga, iligtas ang nanay ko at ang lahaing biktima. At sumagad siya kay Dr. Vargas. Nagaro ning away. Si Dr. Vargas ay malakas, pero si Lucas ay matapang at determinado. Sa huli, nakuha ni Lucas ang USB, ngunit nahilag sila sa hagdan. Nawalan ng malay si Lucas. Samantala, sa labas, natalo ni Fernando ang lahaing bodyguard. Si Ramon ay nakaluhad sa harap niya, umiyak. Kuya, patawarin mo ako, hikbi ni Ramon. Hindi ko sinasadya. Na-impluensyahan lang ako in kazaman. Patawarin mo ako. Tiningnan ni Fernando ang kanyang kapatid. Angtang sumar sa buhay ng marami. Angtang gumawa sa kanya ng halamo. Angtang nagdulating sakit kay Lucas at sa kanyang ina. At sa sandaling iyan, may dalawang pagpapilian si Fernando, ang magaganti, o ang magpatawad. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, may narinig silang siga mula sa lobing bahay. Tito. Tulong. Si Lucas. Tumakbo si Fernando sa loob, iniwan si Ramon. Nakita niya si Lucas na walang malay sa may hagdan, at si Dr. Vargas na hawak ang USB, na kangiti. Don Fernando, kung gusto ninyong mabuhay ang bata, kailangan ninyong sumunod sa akin. Ibibigay ko ang USB kung sasama ko sa amin. Kung hindi, pareho kayong mamamatay na halamo. Tiningnan ni Fernando si Lucas. Ang bata ay dugwang, mahina ang paginga. At sa kabila ng lahat, ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ito. Sige, sabi ni Fernando. Ibibigay ko ang sarili ko. Pero pakawalan mo si Lucas at ang kanyang ina. Ngayon na. Ngumitay si Dr. Vargas. Deal. Ngunit bago pa man nila may sagawa ang kasunduan, biglang may pumasak na grupo ng MGA tao sa bahay. MGA naka-uniform. Hindi police, kundi MGA sundalo. At sa unahan nila, si Dr. Santos. Walang kikilos. Sa Pangalan ng Bayan, arestado ko, siga ni Dr. Santos. Nagulat ang lahat. Si Dr. Vargas ay sinunggaban ng MGA sundalo. Si Ramon ay dinakip din sa labas. At si Fernando, sa kanyang inyong halama, ay hinarap si Dr. Santos. Doc, ano ito? Sino ko talaga? Ngumitay si Dr. Santos. Don Fernando, ako ay miyembro ng isang lihim na ahensya ng gobyerno na sumasubak na patigilan ang illegal na genetic experimentation sa bansa. Sa lobing maraming tan, sinasundan namin si Ramon at ang kanyang grupo. At dahil sa inyo at kay Lucas, nahili na namin sila. Ngunit hindi ayon ang katapusan. May isa pang kailangan gawin, ang baliktaran ang transformation nina Fernando, Lucas, at lahaing biktima. At para magawa ayon, kailangan nila ang master gene na nasa USB na hawak ni Lucas. Ngunit si Lucas ay walang malay pa rin. At ang USB ay nasa kanyang kame. Lucas. Gizing, siga ni Fernando, lumapit sa bata. Dahan-dahang iminulat ni Lucas ang kanyang MGA mata. Tito, nakuha ko pa, ang lunas. At saka siya muling nawalan ng malay. Hawak ni Fernando ang USB, tumingin kay Dr. Santos. Doc, bilisan natin. Baka hindi na umabot si Lucas. At sa lobing lamang bahay ng MGA Montenegro, napapalibig na ng MGA Hala at MGA Biktima, nagsimula ang pinakamahalagang laban sa buhay nina Fernando at Lucas, ang laban para sa kanilang pagateo. Dinala agad sina Lucas at Fernando sa isang lihim na pasilidad ng gobyerno sa ilalim ng Sierra Madre. Isang lugar na hindi alam ng marami, kung saan pinag-aralan ang MGA kakabang keso tulad ng sa kanila. Dito, sa tulong ni Dr. Santos at ang kanyang team, sinimulan ang proseso ng pagbabalik sa kanilang dating anyo. Ang USB na nakuha ni Lucas ay naglalaman ng lahaing tala ni Dr. Vargas, ang MGA genetic sequence, ang MGA formula, at ang master gene na kailangan para baliktaran ang transformation.
Ngunit may problema, ang antidote ay kailangang ay personalize para sa bawat biktima. Hindi pwedeng isang yuri lang para sa lahat. At marami ang biktima, hindi lang sina Fernando at Lucas, kundi ang dandang tao mula sa San Celestino at Iba pang barrio. Doc, gano katagal bago natin sila magamat lahat, tanong ay Fernando, na nayon ay nakakulang sa isang special chamber habang pinag-aralan ang kanyang DNA. Matagal, Don Fernando. Buwan, marahil ton. Pero yunahin natin ang mga Bata at ang mga critical, sagat ni Dr. Santos. Si Lucas, kailangan natin gamitin agad. Ang kanyang transformation ay mabilis. Baka hindi na umabot ang isang linggo kung hindi natin siya ma-injecting antidote. Tiningnan ni Fernando si Lucas sa kabilang chamber. Ang bata ay mahina, halos hindi na makagalaw. Ang kanyang balahibo ay kumulat na sa buong katawan, at ang kanyang muka ay nagampisa ng magbago, nagiging tuka. Lucas, bulong ni Fernando. Laban lang. Malapit na. Sa lubing tatlong araw, hindi tumigil ang mga scientista sa paggawa ng antidote para kay Lucas. Sa wakas, nung ay kaapat na araw, handa na ito. Isang injection na nagulaman ng modified genetic material na sa Zyra sa mga alien DNA at may restoring original human DNA ni Lucas. Hand ka na ba, Lucas, tanong ni Dr. Santos, hawak ang syringe. Mahanang tumango si Lucas. Basta pamakita ko ulit ang nene ko, handa na pa ako. Ay tinirak ang antidote. Sa lubing ilang segundo, walang nangyari. Pero biglang, namilog ang mata ni Lucas. Sumigaw siya sa sakit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magconvulse, ang mga balahibo ay nalalagas, ang balat ay nagbabago. Lucas, sigaw ni Fernando, hinahampas ang salamin ng kanyang chamber. Pero hindi tumigil ang mga doctor. Kailangan nilang ituloy ang proseso. Makalipas ang isang oras, huminto ang convulsions. Si Lucas ay nakahiga, tahimik. Ang kanyang katawan ay balat na balat ng puting tila. Lucas, guising. Mahanang tawag ni Fernando. Dahan-dahang gumalaw si Lucas. Ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang muka. Naramdaman niya ang kanyang ilong, ang kanyang bibig. Wala ng tuka. Binalot niya ang kanyang braso. Wala ng balahibo. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At ang gumatay. Tito, tao na pa ako ulit. Napayak si Fernando sa tuwa. Ang batang sumuporta sa kanya sa pinakamadalan na oras ay niligtas. Ngayon, siya naman ang kailangang iligtas. Ngunit hindi ayon madali. Si Fernando ay hindi ordinaryong biktima. Siya ay experimental subject, ginawa ng maraming modification. Ang kanyang DNA ay pinagalang tao, buwaya, at manok. Ang pagbabalik sa kanya sa dating enyo ay mangangailangan ng mas komplikadong proseso. Don Fernando, ang inyong keso ay unique. Sa totoo lang, hindi pa namin ito nagagawa. Posibleng hindi kayo tuluyang makabalik sa dating enyo. Posibleng may matira sa inyo na, hayop, paliwanag ni Dr. Santos. Tumango si Fernando. Doc, kahit ano pang mangyari, tanggap kayo. Basta't maging tao ako ulit kahit sa puso. Ang importante, makabawi ako sa mga pagkakamali kayo. Makapaglingkod sa mga tong nasalanta ng kasaman ng aking pamilya. Sinimulan ang proseso. Ito ay mas mahaba at mas masakit kaysa kay Lucas. Sa lubing isang linggo, si Fernando ay nasa isang induced coma habang ang kanyang DNA ay unti-unting na-repair. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang buhay. Ang kanyang pagabata kasama si Ramon, ang kanilang mga magulang na mahigpit at walang pakialam sa damdamin ng mga anak. Ang kanyang pagangat sa negosyo, ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagalimit sa mga mahihirap. At ang huling eksena, si Lucas, nakatayo sa haraping restaurant, sumisigaw, huwag mong kainin ayan. Nagising si Fernando makalipas ang pitong araw. Ang anang sinabi niya, Lucas. Nasa tabi niya si Lucas, hawak ang kanyang kamay. Tito, nandito pa ako. Okay na pa kayo. Tiningnan ni Fernando ang kanyang mga kamay. Tao na. Walang kaliskis. Tiningnan niya ang kanyang katawan sa salamin.
Tao na yulit. Ngunit may isang pagbabago, ang kanyang mga mata. Hindi na ito ganap na kaimangi. May bahid ito ang dalawa, isang bakas ang kanyang naging enyo. Don Fernando, ang yellow sa inyong mata ay permanente. Ayon ang tanda na ko ay sumalalim sa transformation. Pero sa ibang aspito, ko ay 100% tao na, sabi ni Dr. Santos. Hindi alintana ayon ni Fernando. Ang mahalaga, buhay siya. At buhay si Lucas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Marami pang biktima ang nanggagalingan ng Lunas. At higit sa lahat, si Ramon at si Dr. Vargas ay nasa custodia ng gobyerno, ngunit may mga katanungan pa ring dapat sagutin. Sino pa ang sangkot sa operasyon? Saan napunta ang ibang mga transformed na tao na hindi nakita sa compound? At ano ang gagawin sa mga hindi na may balik sa dating anyo? Isang ara, binisita ni Fernando si Ramon sa Kulungan. Ang kanyang kapatid ay payat na, mukhang pagod, at walang jiti sa labi. Kuya, sabi ni Ramon nang makita siya. Patawarin mo ako. Yumupo si Fernando sa tapat niya. Ramon, hindi madaling magpatawad. Pero hindi dahil sa iyo ako nagpatawad, kundi dahil sa akin. Hindi ko kayang dalhin ang galit habang buhay. Kaya pinapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin nun ay makakalabas ka. Kailangan mong managot sa mga ginawa mo. Napayuko si Ramon. Alam ko, kuya. At handa akong harapin ayon. Pero may isang bagay akong gusto mong malaman. Ano ayon? Si Dr. Vargas, hindi lang siya scientista. Siya ay ahente ng isang international syndicate na gustong gamitin ang teknolohiyang ito para kontrolin ang food supply ng buong mundo. Ang mga manak na ginawa namin, hindi lang sa Pilipinas ipinamigay. Ipinadala rin sa ibang bansa. Sa Amerika, sa Europa, sa Japan. Marami nang nakakainin, ng mga tao, kuya. At hindi nila alam. Nanlaki ang mata ni Fernando. Ang ibig sabihin nun, hindi lang local ang problema. Ito ay global. At ang mga kumakin ng mga manak na ayon, maring kumakin ng kanilang sariling yuri. Ramon, saan napunta ang mga records ng international shipments? Yumaling si Ramon. Wala sa akin. Kay Dr. Vargas lahat. At kaya't anong gawin namin, hindi namin makuha sa kanya ang impormasyon. Matigas siya. At may mga tao siya sa labas na tutulong sa kanya makatakas. Hindi nagaksaya ang oras si Fernando. Dumiretso siya kay Dr. Santos at ibinahagi ang balita. Nagalala ang doktora, ngunit hindi nagalit. Don Fernando, alam namin ayon. At ayon ang dahilan kung bakit kailangan namin ang tulong ninyo. Kailangan naming makapasok sa international black market ng transformed meat. At kailangan naming may mag-undercover. Isang tong mukhang legit na negosyant. Isang tong katulad ninyo. Natigilan si Fernando. Siya na naman. Pagkatapos ang lahaing pinagdanan niya, siya pa rin ang kailangan. Pero bago pa man siya makasagot, may humawak sa kanyang braso. Si Lucas. Tito, sasama pa ako sa inyo. Kung saan man kayo magpunta, sasama ako. Hindi na pa ako ang inyong magiging problema. Ako na pa ang inyong magiging kakampi. At sa sandaling ayon, napagtanto ni Fernando na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga tong handang sumama sa iyo sa pinakamadalan na laban. Lucas, salamat. At oo, Doc, gagawin kayo. Ibibigay kayo ang natatira kong buhay para matigil ito. Hindi na para sa akin, kundi para sa kanila. Para sa lahaing biktima. Para sa kinabukasan. At sa gabing ayon, nagsimula ang bagong misyon nina Fernando at Lucas. Isang misyon na magdadala sa kanila sa iba ibang paniging mundo. Isang misyon na magtatanggal sa kanila ang maskara ang kasaman na bumabalot sa food industry. Isang misyon na magpapatunay na kahit sa pinakamadalang na oras, ang liwanag ang katotohanan at ang pagmamahalan ng isang dating bilyonaryo at isang dating batang lansangan ay mananaig, lumabas ang isang tonmula ng mahuli si Ramon at magsimula ang global na investigasyon. Si Fernando,
Kasama si Lucas at isang teaming mga international agents, ay naglakbay sa iba ibang bansa upang subaybayan ang mga sanggayang syndicate. Nakapasak sila sa mga lihim na laboratorio sa Thailand, sa mga hidden poultry farm sa Brazil, sa mga high-end na restaurant sa New York na nagahaning special breed na manok. Sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, may natutunan si Fernando. Hindi lang tungkol sa sindikato, kundi tungkol sa sarili. Natutunan niyang makinig sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Natutunan niyang magtiwala sa mga kasama, hindi lang sa kanyang pera o posisyon. At higit sa lahat, natutunan niyang magmahaling tunay, hindi ang pagmamahal na may kondisyon, kundi ang pagmamahal na handang magsakripisyo. Si Lucas naman ay lumaking matapang at matalino. Hindi na siya ang batang lansangan na natatakot sa dilim. Siya na nayon ang batang mandarigma na handang ipaglaban ang karapatan ng mga biktima. Sa kabila ng kanyang edad, siya ang naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ang kanyang kwento ay kinalat sa buong mundo, kung paano niya inaligtas ang isang bilyonaryo mula sa pagkain ng kanyang sariling ina, kung paano niya hinarap ang kasaman, at kung paano siya muling naging tao. Isang araw, habang nasa isang mission sila sa Europe, nakatanggap si Fernando ang balita mula kay Dr. Santos. Si Dr. Vargas, sa Colombian, ay nagaloking isang deal. Ibibigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa international syndicate, kasama na ang listahan ng mga tong sangkit at ang mga lugar kung saan itinago ang mga ebidensya, kapalit ng kanyang kaligtasan. Pero may isang kondisyon, gusto niyang makausap si Fernando ng personal, mag-isa. Nagalala si Lucas. Tito, baka patibong iyan. Huwag pa kayong pumayag. Pero alam ni Fernando na kailangan niyang harapin ito. Ito na marahil ang huling laban. Bumalik siya sa Pilipinas at pumunta sa maximum security prison kung saan nakakulong si Dr. Vargas. Sa isang maliit na silid, nagaharap sila. Si Dr. Vargas ay matanda na, payat, pero ang mga mata ay matalim pa rin. Don Fernando, salamat at pumunta kayo, sabi niya. Dr. Vargas, ano ang gusto ninyo? Ang gumatay ang Bobby. Gusto kong magalok sa inyo ang isang bagay na hindi kayo inalok kanino man. Ang pagkakataang maging ganap na tao ulit. Hindi lang sa inyo, kundi sa DNA. Ang yellow sa inyong mga mata, maaari kayo itong alisin. Ang bakas ang hayap sa inyo, puwid itong mawala ang tuluyan. Natigilan si Fernando. Ito ang matagal na niyang hinihiling. Ang maging normal. Ang walang tanda ang nakaraan. Ngunit may kapalit ito. At ano naman ang gusto ninyo? Gusto kayo lang, na kalimutan ninyo ang lahat. Na itajol ang investigasyon. Na hayan kaming makatakas ni Ramon. May mga tao kaming handang tumulong sa labas. Kung pumayag kayo ay magiging ganap na tao ulit at kami ay mawawala na lang. Tiningnan ni Fernando si Dr. Vargas. Ang alok ay nakakatukso. Ang mawala ang dalawa sa kanyang mga mata, ang hindi na malala ang sakit ng transformation, ang makabalik sa normal na buhay. Pero sa isang iglap, nakita niya ang muka ni Lucas. Ang batang sumama sa kanya sa lahaing pagsabak. Ang batang nawalan ng ina dahil sa kasamang ito. Ang batang hindi sumuko kahit na siya ay naging manok. At nalala niya ang lahaing biktima. Ang mga tong nakakulong sa mga hala sa Batangas. Ang mga pamalayang nawasak. Ang mga batang tulad ni Lucas na nawalan ng magulang. Dr. Vargas, mahinahong sabi ni Fernando. Nung isang ton, kung tinanong ninyo ako nito, malamang pumayag ako. Nung ako ay bilyonaryo pa, ang tanging mahalaga sa akin ay ang sarili ko. Pero nayon, nagbago na ako. Hindi dahil sa antidote, hindi dahil sa siyensya, kundi dahil sa isang batang lalaki na nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Tumayo si Fernando at hinarap si Dr. Vargas. Ang dalawa sa aking mga mata ay hindi sampa. Ito ay palala. Palala kung ano ang nangyari sa akin, at kung ano ang kaya kong gawin para hindi na ito maulit. Hindi kayo tatanggapin ng alok. Haharapin ninyo ang hustisya.
At gagamitin ko ang natatira kong buhay para siguraduhin ang teknolohiyang ito ay hindi na muling gagamitin laban sa sangkatahan. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Vargas. Sa anang pagkakataon, nakita ni Fernando ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa katotohanang natalo siya ang isang tong dati niyang hinamak. Lumabas ka na, mahanang sabi ni Dr. Vargas. At hindi na nagsalita pa. Paglabas ni Fernando sa kulungan, sinalubong siya ni Lucas at ang iba pang miyembro ng team. Nakita nila sa kanyang mga mata ang decision. Tito, ano pang nangyari, tanong ni Lucas. Yumuko si Fernando at hinalikan ang noo ni Lucas. Lucas, pinalay ko. Pinalay ko ang katotohanan. At hindi ako nagsisisay. Sa mga sumunod na buwan, naging mayos ang lahat. Si Dr. Vargas at ang kanyang mga kasabwat ay nahatchalan ng habambuhay na pagabaylango. Si Ramon, bagamat nagsisisay, ay hindi pinalaya, sa halap, ginugal niya ang natitirang buhay sa pagchalang sa mga biktima mula sa lobing kulungan, gamit ang kanyang kalaman sa genetics para gumawa ng mas mabisang antidotes. Si Fernando ay hindi na bumalik sa pagiging bilyonaryo. Ibinenta niya ang kanyang shares sa Montenegro Holdings at ginamit ang pera para magtatag ng isang foundation, the Lucas Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga biktima ng human trafficking at illegal experimentation, lalo na ang mga bata. Nagpateo sila ng mga shelter, paralan, at medical facilities sa ibang panaging bansa. Si Lucas, sa kabila ng kanyang edad, ay naging aktibong bahagi ng foundation. Siya ang naging muka nito, ang nagsasalita sa mga events, ang nagakwento ng kanyang karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba. Hindi na siya ang batang lansangan na natutulog sa basurahan. Siya na nayon ang batang pag-asa ng marami. Isang hapon, nakapo sila ni Fernando sa isang bench sa harap ng isa sa mga sheltering foundation. Pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro, mga batang naligtas mula sa iba ibang yuri ng pangabuso. Ang ara ay sumisikat, mainit ngunit kaya. Tito, sabi ni Lucas. Natatandan niyo pa ba nung una tayong nagita? Sa restaurant? En gumatay si Fernando. Lucas. Nakateo ka sa labas, sumisigaw ang, huwag mong kainin. Akala ko balyo ka. Akala ko istorbo ka. Napatawa si Lucas. At nayon pa, Tito, ano na ako sa inyo? Hinarap ni Fernando si Lucas. Ang kanyang mga mata ay may dala pa rin, ngunit nayon, ayon ay simbolo na ang karangalan. Lucas, ikaw ay hindi lamang isang kaibigan. Hindi lamang isang kasama. Ikaw ay anak. Anak na hindi ko nakuha sa dugo, ngunit anak na ay binigay sa akin ng tadhana upang iligtas ako hindi lamang sa kamatayan, kundi sa sarili kong kasaman. Napalya si Lucas. Tito, mahal na mahal ko pa ko. Yumakap sila. Sa likod nila, ang mga bata ay naglalaro, nagtatawanan, umaasa. Sa harap nila, ang kinabukasan ay maliwanag. At sa sandaling ayan, napagtanto ni Fernando na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa belonging zero sa bank account. Hindi sa laki ng mansyon. Hindi sa dami ng sasakyan. Ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa mga tong handang tumayo sa iyong tabi kaya't ikaw ay halaman na. Sa mga batang handang ipaglaban ka kaya't ikaw ay estranggero. Sa mga pagkakataang pinalay mong maging mabuti, kaya't mas madali ang maging masama. Lucas, bulong naya. Salamat sa pagsigaw. Salamat sa hindi mo pagkain ng manak na ayan. Salamat sa pagiging ikaw. At dun, sa ilaliming mainit na ara, napagtanto ang dating bilyonaryo at ang dating batang lansangan na ang pinakamagan ng kwento ay hindi ang tungkol sa kayamanan o tagumpay, kundi ang tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala, at ang walang hanggang pag-asa na kaya't sa pinakamadalan na banganga, may liwanag na nagahintay sa dulo.